Please, محمد عقيل how to do خير today. Yes, today. You know عقيل. ما شاء الله. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. تعطلنا لعرقلة في هذا الشيطان الفيسبوك. We got delayed unfortunately due to the Facebook app. نعم. صيام شهران. فالصغائر كما قلنا لابد أن يجتنب العدل الصغائر وهي كثيرات كالكبائر أيضا إلا أنه إذا وقعت منه نادرا هذه مغتفرة لأنه لا يسلم الإنسان من الخطأ. So then as far as a person's status of being trustworthy, it is if they do any major sin that is removed from them, if that is something that they are doing. And then as far as minor sins, people are not perfect, so it just غير الأنبياء غير معصومين هذا حقيقة ما من أحد إلا وقع منه خطأ. Other than the prophets, people are not sanctified. People have mistakes and errors that they make. So then simply one minor sin isn't enough to make somebody not considered trustworthy. لكن إذا تاب الإنسان ولو من الكبائر وتحسن حاله فتتجدد العدالة أيضا. But if a person repents even from major sins and they correct their affairs and their matters, then they become considered trustworthy again. فكثير من أولياء الله العارفين كانوا من أصحاب الكبائر لصوصا وكانوا أصحاب جرائم. Many of the knowers of Allah and the righteous, before they became righteous and they repented, they were even thieves. They or involved in other major sins. لكنهم تابوا والله تعالى حسن حالهم. But they repented and Allah improved their affairs. من تاب تاب الله عليه. من تاب تاب الله عليه. Whoever repents, Allah grants them repentance. نعم. وإذا قال ابن أبي زيد القيرواني ما هو الحل اليوم؟ لأن كل زمان بعد الزمان يفسد ولا يوجد العدول على الأوصاف التي ذكرناها ماضيا. So Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, he mentions then what happens, what do you do in a day where you are hard pressed? وهذا زمن طويل قبل 1000 سنة تقريبا. And he said this a long time ago, almost 1,000 years ago. He said that what do you do now once you find no more trustworthy people? أشار إلى ذلك محمد مولد الكباب واليوم لولا فيه قول ابن أبي زيد وقافه من أهل المذهب إن عدم العدول على هذه الأوصاف فالأماثل ننظر الأحسن فالأحسن لأن عدول كل زمان بحسبه وبحسب المكان. So we look at if we cannot find the people meeting the actual criteria of being trustworthy, then we look at the best people that we can find. The trustworthy people of each age is relative. It's a relative term, unfortunately, based on the people who are present during that time. وقال ولكن لا تفعل عدلين ولا لا ولكن استكثر منهم. But then if you have to انظر إلى الأحسن وكثر منهم. If you have to substitute people for trustworthy people, then he said look for the best people that you can find, but take more witnesses, meaning وبعضهم بثلاث يحد. He said some mentioned even you have to have, if they're not qualified to be truly trustworthy, then you have to have even 30. نعم هذا كلامه ولكن أنا أرجع إلى القاعدة الأولى لابد أن تعلموا أن الأحكام لا بد لها من اليقين أو غلبة الظن. But then I'll return to the foundational principle that if you do not have certainty, then at least you have to be mostly sure that this is something that occurred and took place. ولذلك تعلمون الآن أنكم تجدون في الإعلانات أخبار تناقلها المئات وبعد ذلك ترجع مكذوبة. هذه معروفة. And you know that this is very well known, that the true fake news that you hear in this news that becomes من مئات الناس والآلاف. And hundreds of people, thousands of people share this information, and then it turns out to be false. العيان واقع العيان ليس الخبر كالعيان. العيان واقع. This is obvious. You get forwards, you get this happened or that happened, or people share things and it's. الناس لا يتأكدون من شيء مطلقا. ما يتأكدون من شيء. People never verify. People do not verify anything. People just share. فقط واحد يقول رؤية الهلال في مكان كذا ورؤية الهلال في مكان هذا سمع فقط ما يعرف.
somebody says, oh well, the moon was sighted في there, جماعة or it was في sighted علماء there. شمال كاليفورنيا قالوا ثبت ذلك. Or there's scholars in Southern California that said. وفي علماء شيكاغو قالوا ثبت. Or in Chicago they said that it. وفي علماء نيويورك قالوا ثبت. So whatever they say that the scholars. إذا سمعتم العلماء فانتقلوا من الكلام. So once you hear that somebody saying the scholars. هذا علموا أن القصة بدأت بالكذب. Know that now you have a reason to doubt because the story began in an inauthentic way. هذه بدأت بالكذب. That it began with lying. معناها أن الحديث غير صحيح. So that means that what's coming next is. إذا قالوا العلماء قل السلام عليكم. Then say السلام عليكم. قل goodbye. السلام عليكم. لا نريد أن نسمع آخر القصة. الكلام لا أريد أن أسمع آخر. That goodbye, I don't want to hear the rest of what you have to say. لأن الوصف الأول غير ثابت. Because the first description is not authentic. خلاص. هذا يقال له مقطوع. هذا مقطوع. هذا مقطوع. So then it cuts off everything after it. قد لا يقبله الناس ولكن الواقع واقع. أنت أبا بكر أنت رجل عادي. هل رأيت عالما أنت بنفسك فقط بحسب رأيك أنت اللي عادي بس. يعني على الأصابع. في الدنيا. نعم. في الدنيا ليس إنه في أمريكا في الدنيا. نعم. ترجم. That have you seen scholars, like the scholars that have seen the people with proper scholarship who know the content of the stuff that they're teaching and properly understand it and don't need rely on books or even understand those books. Maybe you can count them on your fingers. هذا في الدنيا. هذا في الدنيا. Personally, that I've ever encountered. هذا في الدنيا. Anywhere. في الدنيا the whole world, yeah. هذا هو اللي وقع لي من قبل وأنا أكبر منك سنا لكن ما شاء الله العلماء في أمريكا لا يحصون. This is what happened to me also, and this is and I'm older than you, but unfortunately the people say the scholars in America are so many that you can't even count them. لا يمكن أن تحسبه. هو طبعا لا يمكن أن تحسبه لأنهم غير موجودين حتى تحسب. Like you can't even count them. Of course you can't count them because they're not there. لا يمكن أن تحسبه تحسب معدوم. ما سمعنا شيء قبل واحد لا يوجد المعدوم لا يوجد. You haven't reached one, then how can you count something that's not there? معدوم صعب لا يمكن طبعا لا يمكن أن تحسبه. Of course you can't count them. المعدوم لا يحسب. مفهوم. طيب. معناها أول كبائر كلمة عالم. تترجم. So the first sign that it's untrue is a sin is that people say a scholar sin. هاي كبيرة. That's a major sin. قد يغضب الناس لكن الواقع واقع. People could become upset, but the reality is the reality. العلماء قالوا هذا أنا لا أحب رضا أحد ولا أحب غضبه والله الذي لا إله إلا هو وما لي من الزمان إلا مضى ولا أعلم هل ينتهي كلامي أو لا ينتهي لا أحب أن أغضب أي مسلم. That me, this is what the scholars have said, and Allah knows that I don't like to. والله الذي لا إله إلا هو. I swear by Allah, I do not like to anger any Muslim. ولكن إذا كما قال العلماء من قتلته الشريعة فلا أحياه الله من أغضبته الشريعة فاللهم أغضبه. But as the scholars have said, whoever the Sharia angers أو قتلته or kills them, فلا أحياه الله. then may Allah not give them ولا life. أفرحه الله. Whoever the Sharia destroys them, may they be destroyed. Whoever the Sharia angers them, may they be angry. اللهم لا تفرحه. Oh Allah, do not make them happy. صيام شهر رمضان وجب في رجب شعبان صوم ندب. نعم ويثبت الشهر برؤية الهلال. هذا الثبوت بالنسبة للعام هذا شهر رمضان أو شهر شوال هذا يثبت بهذا لأنه ولي يتعلق بهما الصيام والإفطار. That
برؤية الهلال من عدول أو يستحيل تواطؤه على الكذب. That the hilal, once it is seen, then by yourself, as we mentioned, the month begins for you. If for the general masses, it is required for two trustworthy people to see the hilal, if they are truly trustworthy. If not, then مستفيضة an amount of people that يستحيل تواطؤهم على الكذب. Impossible for them to agree upon a lie, to have collectively come at the same time with the same lie. وهذا الحد هو اللي قال العلماء عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب. أنتم تعلم، لذلك قال العلماء نحتاج أن نكسره 30 أو 40 أو كذا، لأن الآن العدد يتواطأ الكثير من الناس على الكذب في هذه الأيام. And then because a lot of people do agree upon lies today, then this is why the scholars have increased the number to 30 and 40 or more that need to اللي يرجعوا على القاعدة قال لأنه عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب. that need to witness that the moon was seen. Why? Because this goes back to the foundational principle that it needs to be an amount of people that it could not have invented this lie together, and if people are inventing lies and sharing lies in large numbers, then obviously you need a larger number to actually verify. هذا الحد مهم جدا، عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب. So this definition is very important to know. A number of people that it is impossible for them to agree upon a lie together. بعد ذلك أنتم وصفتم الحكمة، فأنتم الآن تعرفون الحكمة. أعرفوا جماعة إذا سمعتم عنها فلان وفلان وفلان أو أخبروكم تعلمون ما سيتواطؤون على الكذب. So then now you know the rule. So then now somebody tells you so and so and so and أنا 5 أشخاص أعرفهم إذا قالوا لي هذا أعرف إنهم ما سيكذبون، لكن أين هم؟ أو أفراد. There are maybe I know a few people that if they told me, I know that they are not lying and they're actually telling the truth, but random people that I know. معناه لابد أن نرجع لهذه القاعدة، عدد يستحيل تواطؤ على الكذب. فبعد هذا إذا قيل لكم في جماعة 15 في شيكاغو وقال فلان انتظروا، أو في موريتانيا انتظروا، أو في السعودية انتظروا. So then now they tell you 15 people here or there or in Mauritania or in Saudi Arabia, they saw أو في شيكاغو or أو في جنوب كاليفورنيا أو في شمال كاليفورنيا. قل لهم لا نريد أصحاب اليمين ولا أصحاب الشمال. And then tell them we do not want the people of the right or the left. ننتظر حتى نعرف من هؤلاء. We'll wait until we see and verify who those people are. أنتم لا تصدقون في أمور الدنيا إلا بعد يقين أو غلبة ظن، لا تخاطرون بأي دولار، لا تخاطرون بها. You do not put $1 at risk in the matters of the dunya until you've received some kind of verification, that you've checked the reviews of what you're buying, that you've seen that everything is authentic. لكن تخاطرون بدينكم، برؤوس أموالكم، بحياتكم الدائمة. But the most important thing, your whole life savings, meaning your deen. لأن عندكم كلمة ضرورية جدا، الإسلام سهل، الإسلام سهل. You risk it, anybody can tell you whatever and you'll accept it. Because you have the statement that you have accepted that Islam is easy. نعم. ولكن الدنيا صعبة جدا، صعبة. As far as the dunya, then oh no, it's a serious matter and you have to be certain and you have to make sure and you have to verify. إذن العبارة الإسلام سهل عبارة عن الإسلام كذب. كذب ولعب. Is a lie and Islam is play. It's not a serious matter. الحاصلة هي الحاصلة. But you're saying that Islam is not a serious matter. This is the reality of what you're saying. لأنك إذا كنت لا تكن إمعة الناس كل ما قال الناس شيء تميل إليه إمعة. الحديث لا تكن إمعة. نعم. الحديث لا تكن إمعة. كل ما قال الناس ما للناس تميل فقط. In the hadith, the Prophet ﷺ told us not to just go with what everybody else is saying, that you just do whatever everybody else is saying, whether it's good or bad. Which hadith? لا تكن إمعة. Said do not be an imma, that if people do good, that you do good, and if they do bad. إمعة حيث مال الناس ومال مثلا كان الإمعة أصلا شيء يشعل بجنب الحمل على البعير
لأجل أن يوزن الحمل الجنب الآخر. أنا يحتاجنا له هنا نجعله هنا ويحتاجنا له هنا نجعله هنا. Yeah, the imma'a is actually something that is placed on the camel to balance out the load that is. يحتاج هذا الجنب إلى ثقيل يجعل عليه وإذا يحتاج هذا معناه يتردد. So this side is heavier than it's put on the other side and so on, and it's put back and forth. حيث قال الناس تقول فقط. That means wherever the balance needs to be, wherever the people go, you need to go. The hadith that do not be an imma'a. If people do good, you do good. If people do evil, that you do evil. معناها المهم الجمهور. Meaning that the important thing for you is just to go with the flow and do what everybody else is doing. الجمهور. The majority, to stick with it. هذه كلمة عندكم جمهور الناس فعلوا كذا. You say, oh well, the majority of people are doing this. This is something that you're. أنا دائما عندما أسمع بالجمهور للباطل. Whenever I hear this word, the majority of people today, I know that this is something you have to go against because the majority is misguided. هذه إذا سمعتم الأكثر تأملوا. إذا سمعتم الأكثر قولوا لا نريد. So if you hear the majority نصيحتي لكم إذا سمعتم الأكثر قولوا لا نريد. If you say that, if you hear the majority, then say we don't want that. هذا دليل إن هذا باطل. That is actually a proof today that something is wrong if it's followed by the majority. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. ما قال فطوبى للجمهور. So Islam began as something strange and will return to be strange. So glad tidings to the strangers. The hadith did not say, Prophet ﷺ did not say glad tidings to the majority. glad tidings for يعني few. glad tidings بشرى للقليل الغريب. الناس لا يفهمون الحديث ويكذبون في الحديث. لا بد من واحد من أمرين. People are either they don't understand this hadith or they're denying it. It has to be one of the two. وسننتهي هنا لأن الناس الآن تعبانون موجودون هنا حتى يفطر الجميع ونبدأ الدرس بعد. A pause here, inshallah, for about 40 minutes to give people a chance to whatever eat or rest because people appear to be a little bit tired. Inshallah, and we'll resume in about 40 minutes. طيب بارك الله فيكم.